ఎస్ గుడ్ మార్నింగ్ చిల్డ్రన్. యాజ్ యూజువల్గా డైలీ మనము ఒక ఇంగ్లీష్ పేపర్ మెయిన్స్ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. మీకు ఆర్ఆర్బి క్లరికల్ మెయిన్స్ అయిపోయింది, ఆర్ఆర్బి పిఓ మెయిన్స్ అయిపోయింది. ఇక ఐబిపిఎస్ క్లరికల్ మెయిన్స్, ఐబిపిఎస్ పిఓ మెయిన్స్, ఎస్బిఐ పిఓ మెయిన్స్, ఆర్బిఐ క్లరికల్ మెయిన్స్, ఐడిబిఐ పీజీడిపిఎఫ్ సింగిల్ ఎగ్జామ్, అట్లాగే ఐబిపిఎస్ ఎస్ఓ ప్రిలిమ్స్ అది కూడా ఈక్వలెంట్ టు మెయిన్స్, అట్లాగే న్యూ ఇండియా అస్యూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ జర్నలిస్ట్ స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్స్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ మీరు ఫేస్ చేయబోతున్నారు. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని డైలీ మీకు మెయిన్ ఎగ్జామ్ దృష్టిలో పెట్టుకొని డైలీ ఒక పేపర్ నేను మీతో ఒక 1 అవర్ పాటు డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాను. డెఫినెట్లుగా ఇది మీకు ఖచ్చితంగా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది, మీరు ఉపయోగించుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా యూట్యూబ్ ద్వారా నేను క్లాసెస్ తీసుకోవడానికి నేనేదో అడ్మిషన్స్ పెంచుకోవాలనే ఉద్దేశము కాదు. చాలామంది ఊర్లకు వెళ్ళిపోయారు. ఆర్ఆర్బి పిఓ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ రాసి చాలామంది ఊర్లకు వెళ్ళిపోయి అక్కడనే ఉండి ఎగ్జామ్స్ రాసుకుంటూ ఉన్నారు. ఒక 723 మెంబర్స్ నాకు కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ చెప్పిన ప్రకారము ఆర్ఆర్బి పిఓ ఇంటర్వ్యూస్ వచ్చాయి. అక్టోబర్ 1st వీక్లో మీకు ఆర్ఆర్బి మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇక్కడ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. మీరు ఇమీడియట్గా నంద్యాలకు రావాలి. వచ్చేటప్పుడు మీ అడ్మిషన్ బుక్, మీ ఐడి కార్డ్, ఇన్స్టిట్యూట్ ఇచ్చినటువంటి ఐడి కార్డు, అట్లాగే మీకు ఆర్ఆర్బి పిఓ పాస్ అయినట్లుగా ఉన్నటువంటి ఒక లెటర్ వచ్చి ఉంటుంది. అది తీసుకొని వస్తేనే మీకు ఇంటర్వ్యూ క్లాసెస్ అలౌ చేస్తారు. ఇక్కడికి వచ్చి ఇక పైన మెయిన్స్ రాసుకోవచ్చు. అట్లాగే ఎస్బిఐ పిఓ ఈరోజే లాస్ట్ డేటు, చాలామంది అప్లై చేయలేదు. మెయిన్స్కి అప్లై చేసుకోండి, చెప్పిన మాట వినండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ, యూ నీడ్ నాట్ వరీ. ఒకవైపు ఆర్ఆర్బి పిఓ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపేర్ అవుతూ డైలీ మార్నింగ్ 7:45 to 9:45 2 hours నా ఇంగ్లీష్ క్లాస్ ఉంటే మెయిన్స్లో ఏ ఇబ్బంది ఉండదు. ఒకవేళ రాని పక్షంలో మీరు ఇంటి దగ్గరనే కూర్చొని ఈ యూట్యూబ్లో ప్రతిరోజు నేను అప్లోడ్ చేస్తున్న ఇంగ్లీష్ పేపరు వింటే ఏదో ఉడతా భక్తిగా కొంతవరకు నేను చెప్పేటువంటిది కూడా మీకు సహాయపడుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఓకేనా? నౌ లెట్ us స్టార్ట్ టుడేస్ మెయిన్ పేపర్ నెంబర్ 37. ఇది వన్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఆర్ఆర్బి పిఓ మెయిన్స్. ఆర్ఆర్బి పిఓ మెయిన్స్ అంటే అన్నిటికీ మెయిన్స్ పేపరే. మనకు 40 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు. ఆర్ఆర్బిలో కాబట్టి టైం ఉండదు, కాబట్టి స్టిపులేటెడ్ టైం ఉండదు, కాబట్టి 25 minutes పెట్టుకోవాలి. మీకు ఐబిపిఎస్ క్లరికల్ మెయిన్స్ అయినా ఎస్బిఐ క్లరికల్ మెయిన్స్ అయినా 40 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. మీకు 40 క్వశ్చన్స్ను మీకు టైం ఉంటుంది, 35 minutesలో చేసుకోవాలి. అదే పిఓలో అయితే 35 క్వశ్చన్స్, ఐబిపిఎస్ పిఓ అయినా ఎస్బిఐ పిఓ అయినా 35 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు, 40 minutesలో చేసుకోవాల్సిన అవసరము ఉంటుంది. సో ఇది మెయిన్స్ పేపర్. జనరల్ ఇంగ్లీష్ రిలేటెడ్ టు ది మెయిన్స్ పేపర్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్. Directions 1 to 6. In the passage given below, there are blanks which are to be filled with the options given below. Find out the appropriate word in each case which can most suitably complete the sentence without altering the meaning of the statement. Now that the Karnataka election is over, the center has finally dash. After has what you have to use? V3. Here we have to use V3. Contributed, mustered, managed, developed, mastered. Karnataka election over అయిపోయింది. The center has finally dashed the courage to submit a draft scheme in the Supreme Court. Has finally dashed. ఇప్పుడు అయిపోయింది కాబట్టి has finally contributed the courage, mustered the courage, managed the courage, developed the courage, mastered the courage. All are V3. Has తర్వాత V3 రావాలనేది వర్డ్ కాంటెక్స్ట్, వర్డ్ ఆర్డర్. అయితే అన్ని V3లే. ఇక్కడ ఏం రావాలి మరి? కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు సెంటర్ ఫైనల్గా మస్టర్డ్ అంటే గ్యాదర్డ్. మస్టర్డ్ మీన్స్ గ్యాదర్డ్,
GATHERED, gathered. Mustered means gathered. Mustered, the center has finally mustered the courage. ధైర్యము చేసింది. ఇంక ఎలక్షన్స్ అయిపోయినాయి. ఏదేమైనప్పటికీ ఇక్కడ ఈ యొక్క కావేరీ రివర్ దీని మీద 2 రాష్ట్రాలు ఏంటి, తమిళనాడు, కర్ణాటక, కేరళ 3 రాష్ట్రాలు గొడవ పడుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి చేయాలి అన్న డెసిషన్, అంటే మస్టర్డ్, గ్యాదర్డ్, ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నది సెంటర్. ఇప్పుడు మస్టర్డ్ హ్యాస్ ఫైనలీ gathered, mustered the courage అంటే ధైర్యం, to submit a draft scheme in the Supreme Court to dash the final decision, to regulate, to execute, to implement, to start, to reject. So Supreme Court submit చేసింది సుప్రీం కోర్టుకు సెంటర్ ఏంటి, టు ఇంప్లిమెంట్ ద ఫైనల్ డెసిషన్, టు ఇంప్లిమెంట్ ది ఫైనల్ డెసిషన్. మీరు ఫైనల్ డెసిషన్ ఇచ్చేయండి. ఏమి ఇస్తారో ఫైనల్ డెసిషన్ ఇచ్చేయండి. టు ఇంప్లిమెంట్ ద ఫైనల్ డెసిషన్ ఆన్ డాష్ ద కావేరీ రివర్స్, ఆన్ శానిటైజింగ్, ప్రపోర్షనేట్, డిస్ట్రిబ్యూట్, రేషనలైజ్, అపోర్షనింగ్. ఇక్కడ ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ తర్వాత ఏం రావాలి, ఇంక్ ఫామ్ రావాలి. ప్రిపోజిషన్ తర్వాత ఇంక్ ఫామ్ అయినా రావచ్చు, అడ్జెక్టివ్ అయినా రావచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ శానిటైజింగ్ అడ్జెక్టివ్నే, ప్రపోర్షనేట్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, ప్రపోర్షనేటెడ్, రేషనలైజ్. This is verb. But after preposition we have to use preposition తర్వాత నౌన్ రావచ్చు, అడ్జెక్టివ్ రావచ్చు, ఇంక్ ఫామ్ రావచ్చు. ఇంక్ ఫామ్ కూడా అడ్జెక్టివ్ అంటాం. కాబట్టి శానిటైజింగ్, డెసిషన్ ఆన్ శానిటైజింగ్ మీన్స్ క్లీనింగ్. దెన్ అపోర్షనింగ్ మీన్స్ డివైడింగ్, DIVIDING. మరి ఈ యొక్క కావేరీ వాటర్స్ మీద అటు తమిళనాడు, కర్ణాటక, కేరళ గొడవ పడుతున్నాయి. దీనికి డివైడింగ్ ద వాటర్స్. కాబట్టి శానిటైజింగ్ కాదు, ఆన్ అపోర్షనింగ్, డివైడింగ్ ది వాటర్స్, కావేరీ వాటర్స్ అమంగ్ ది రిపారియన్. అంటే ఏంటి, రిపారియన్ మీన్స్ రివర్ బార్డర్. రిపారియన్ మీన్స్ రివర్ బార్డర్, RIPARIAN, రిపారియన్ మీన్స్ రివర్ బార్డర్, BORDER. నదీ తీరాల మీద, లేదా ఇంకా మంచి పదం అంటే వెట్ ల్యాండ్స్ అంటే తడి భూముల మీద. ఇది అంటే భూతగాదాలు, నదీ బార్డర్లో ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్ ఏమంటారు, రిపారియన్ స్టేట్స్. అంటే నదీ పారివాహిక ప్రాంతం, నది ఫ్లో అవుతున్నటువంటి ప్రాంతాన్ని ఏమంటాము, రిపారియన్ స్టేట్స్ అంటాం. The draft which gives no name for the authority, it dash. మరి ఇట్ తర్వాత ఏం రావాలా, he, she, it, one, థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్, టేక్స్ సింగులర్ వర్బ్. సో it proposes, it imposes, it offers, it provides, it tries. మరి ఏం రావాలా, it proposes to create a monitor implementation. It proposes, the authority it proposes, after it he, she, it, one, థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్, టేక్స్ సింగులర్ వర్బ్. కాబట్టి ప్రపోజెస్ సింగులర్ వర్బే, ప్రపోజెస్ అనేది సింగులర్ వర్బే. V5, ఇంపోజెస్ V5, ఆఫర్స్ V5, ప్రొవైడ్స్ V5, ట్రైస్. ఇంకేమంటున్నాడు, ట్రైస్ కూడా V5. ఇది తప్పుగా పడింది, V5. అన్నీ V5. బట్ విచ్ వర్డ్ ఈజ్ సూటబుల్, ఇట్ ప్రపోజెస్ టు క్రియేట్, to monitor implementation of the Kaveri Tribunal's final award. It means, here what is it, Supreme Court. It means Supreme Court. So it proposes to create a monitor, to monitor means control, MONITOR. Monitor means control, 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 monitor implementation of the Kaveri Tribunal's final award
as dash by the Supreme Court, as dash by, before by what you have to use V3, as institutionalized, as regulated, as sanctioned, as created, as modified. Supreme Court చేత రెగ్యులేట్ కాబడుతుంది కాబట్టి regulated or modified. సో ఏం చేయాలి? ఫైనల్ అవార్డ్ యాజ్ డాష్ అంటే ఉన్నదాన్ని మార్పు చేయాలి అంటే modified by, regulated by or modified by. Which one is create? Modified by the Supreme Court has been largely drawn from the tribunal's directions. It will be a two-tier structure with an apex body charged with the power. ఇందులో two-tier body ఉంటుంది, charged with the power. Levied means imposed. Bestowed means kept. Endowed అంటే ఏంటి? Endowed with అంటుంటారు. Endowed with అంటే కన్సర్న్డ్, CONCERNED. మామూలుగా charged with acquitted of అంటాం. Charged with acquitted of. So charged with the power to ensure compliance with collegation. Compliance is a word followed by the question with the final award and a regulation committee that will monitor the field situation and water flow. So this is known as close test. So once again you please read. Mustered means gathered. Sanitizing means cleaning. Apportioning means dividing. Then endowed means concerned. Bestowed means kept. Conferred అని కూడా వస్తుంది. Then monitor means control. Levied means imposed. Riparian means river border. Riparian states means river border states, wetland states. Then next one, 7 to 11. This is in each of the questions given below, a sentence is given which is then divided into 5 parts, out of which one part is incorrect. You must choose the grammatically incorrect part as your answer. You must choose the grammatically incorrect part as your sentence. That is, you must be very careful. So here you have to identify the incorrect sentence, wrong sentence. It also contains valuable suggestions to revamp the administration of criminal law, covering the entire gamut of the justice system, for investigation to sentencing, from investigation to sentencing for matters of policy to the nonsense of criminal procedure and the law of evidence. The same sentence is given in parts to put you in confusion. Generally this is enough. This sentence is enough. No need to mention A, B, C, D, E. But to put you in confusion, again it was given like this. So it also contains it, he, she, it, one third person singular. He, she, it, one third person singular. Then వీటన్నిటికీ దే, థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్. కాబట్టి ఈ సి ఇట్ వన్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలా? సింగులర్ వర్బ్ యూజ్ చేయాలి. కాబట్టి ఇట్ కంటైన్స్ వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ టు రీవ్యాంప్ V1 to revamp the administration of criminal law, covering the entire gamut. Entire gamut means range. Gamut means range. RANGE, range of the justice system for investigation to sentencing, from investigating to sentencing, for investigating. Here for investigation, wrong. From investigation, this is not. From investigating to sentencing, or from investigating to sentencing, or from investigating to sentence. అట్లయినా యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఎనీహౌ ఇక్కడ యూసేజ్ ఫ్రమ్ టు. హియర్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్, INVESTIGATING,
T-I-N-G. So, very there, error is in third part. For matters of policy to the nonsense of criminal procedure and the law of evidence. Then, eighth one, the center would do well after will, would, shall, should, can, could, may, might, do, did, does, must, dare, need, ought to. After these words, we have to use V1. So, the center would do well to ignore the recommendations. The article after that now relating to making confessions to high-ranking officers admirable and increasing the period of police custody from 15 to 30 days. It is not correct. From 15 to 30 days. Plural noun you have to use 30 days. So very there error is in 4. This center would do. Would tarvata em ravala? V1. Would do well to ignore V1. The recommendations now relating to making confessions to high ranking official officers admissible and increasing the period of police custody from 15 to 30 days, plural now. So very there error is in fourth part. Then ninth one. There is some understandable disquiet. There is some understandable disquiet about the state of criminal justice administration in the country, and there is no need to go for possessive pronoun. There is possessive pronoun. Administration in the country, and there is a crying need for a wide range of reforms. Here you have to use THERE there, not THEIR. Here, there, now, then. All these are adverbs. And there is a. So no need to go for plural pronoun. So very there error is in third part. Then next. It is no secret that since the 2008 financial crisis, the global economy has been propped. Global economy, it is singular. So you have to use has been propped up mainly by the unprecedented easy money policies adopted by global central banks. Before by, we have to use V3. It is no secret that since the 2008 financial crisis, the global economy has been. Generally, whenever you are going to trace the words since, for, since indicates the point of time. For indicates the period of time. Generally, since gani, for gani, if you see, there you have to use the perfect tense. It may be present perfect or it may be past perfect. So, present perfect tense. So, here global economy has. Global economy is singular noun. It is singular noun. So, you have to use singular verb. Singular verb. So, you have to change have to as. So, very there error is in second part. Then, 11th one. In spite of all these, in spite of error is in first sentence. First word. In spite of all these considerations, any move to make substantive changes noun, substantive adjective. Any word ended with V is treated as adjective. In the way criminal justice is administered will have to be done with great circumspection, lest vital constitutional safeguards against abuse of police and judicial powers are violated in the process. So, in spite of, so not in spite. So, error is in the first part. So, this is the exercise related to the correction of sentences. Now, 12 to 16, this is the exercise related to the rearrangement. In case of rearrangement, especially mains, you have to concentrate on the questionnaire. You may have the clue from the questionnaire. Nowadays, in these papers, you are going to
see some clue in the questionnaire, or else you may not be given. Then 12 to 16, rearrange the following statements A, B, C, D, E and E in the correct sequence and answer the following questions given below. This is rearrangement. Here, see 12, 13, 14, 15. This is. So, then next, is there anything? Yes, fourth sentence. So, here, first sentence, fifth sentence, third sentence, second sentence, fourth sentence. Is there any clue from the questionnaire? No. So, now we have to rely only on the subject and you have to decide. Here you are given with 5 sentences. 1, 2, 3, 4, 5. Let us read and decide. The current former forms of money is pulled from circulation. The current former forms of money is pulled from circulation. Maybe it may be first one. Unretired. We should not start with unretired. Often to be replaced with notes or coins. It occurs. We don't know it. We don't start with it. It occurs whenever there is a change of national currency. Demonetization is the act of stripping a what? Stripping a currency. Definitely we have to start with D. And A currency. What is A? Article. After A, what you have to use? Noun. So demonetization is the act of stripping a currency unit of its status as legal tender. Demonetization, that is subject. So we have to use what is demonetization? Subject. So we have to use pronoun. So it occurs whenever there is a change of national currency. It occurs whenever there is a change of national currency. And the current former forms of money is pulled from circulation and retired after often to be replaced with new notes or coins. So definitely we won't start with and. See, demonetization is the act of stripping a currency unit of its status as a legal tender. Full stop. It occurs when there is a change of national currency. Then we have to start with, we don't start with and, we have to start with A. The current forms of money is pulled from circulation and retired, often to be replaced with new notes and coins. So then, which sentence is going to be the first sentence? D. First sentence D. D means choice 4. Then which is the fifth one? Fifth one is B. B means choice 5. Then third one C. C means choice 2. Then second one E. E means choice 4. Then next fourth one. Fourth one is A. A means choice 1. It is very easy. It is very easy. Next item is 17 to 21. Which of the phrases given below each sentence should replace the printed in bold type to make the sentence grammatically correct? If the sentence is correct as it is, mark 5. This is no correction required as the answer. This is known as sentence improvement. This is known as sentence improvement. If you are patient enough, if you have patience, every day in SHGRBC app, one video is going to be uploaded related to the grammar. So 9 chapters, every day you are going to be uploaded with one video covering 45 minutes. Noun, pronoun, adjective, adverb, article, conjunction, verb, conquered tenses. There also correction of sentences and direct approach and indirect approach. Indirect approach for sentence improvement, I uploaded nearly 400 sentences. All the sentences were of the previous year's papers. If you go through that, it is very easy to overcome English language. Okay, anyhow, this is related to the sentence improvement.
Next, 17th one. I came across these old photos when I was tidying the closet. I came across, I came along, I came towards, I came behind, I came up front. Mari, which one is correct? I came across అంటే అనుకోకుండా నాకు కనిపించినవి. సో I came across itself is correct. I came across these old photos when I was tidying the closet. Tidying అంటే adjusting. Closet అంటే almara. Tidying means adjusting. సర్దుబాటు ADJUS. Adjusting TING. Adjusting. Closet means shelf. Shelf or almara. Shelf or almara. SHELE. Shelf is shelf or almara. Or almara. ALIMARH. దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ యొక్క నాకు అనుకోకుండా ఈ ఫోటోలు కనిపించినవి. ఐ కేమ్ అక్రాస్ దీస్ ఓల్డ్ ఫోటోస్. సో నో కరెక్షన్ రిక్వైర్డ్. ఐ ఆమ్ కౌంటింగ్ ఆన్ యూ టు మేక్ డిన్నర్ వైల్ ఐ ఆమ్ అవుట్. కౌంటింగ్ ఆన్ యూ. ఐ ఆమ్ కౌంటింగ్ ఆన్ యూ టు మేక్ డిన్నర్ వైల్ ఐ ఆమ్ అవుట్. కౌంటింగ్ ఆన్ అంటే డిపెండ్ ఆన్. DEPEND. Depend on. Counting on means depend on. My doctor wants me to cut over on sweets and fatty foods. మరి ఏంటి నా డాక్టర్ ఏం చెప్పాడు? నువ్వు తగ్గించాలా బాబు, ఇప్పటికే బాగా స్టౌట్ అయిపోయినావు అని చెప్పాడు. మరి కట్ ఓవర్ కాదు, కట్ బ్యాక్. కట్ బ్యాక్ అంటే రెడ్యూస్. కట్ బ్యాక్ మీన్స్ రెడ్యూస్, తగ్గించు అని చెప్పాడు. మై డాక్టర్ వాంట్స్ మీ టు కట్ బ్యాక్ ఆన్ స్వీట్స్ అండ్ ఫ్యాటీ స్వీట్స్, ఫ్యాటీ ఫుడ్స్, కొవ్వు పదార్థాలు తినద్దు, తగ్గించమని డాక్టర్ చెప్పాడు అని అర్థం. ఏ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ATM కార్డ్స్ హ్యావ్ నెవర్ బీన్ యూజ్డ్. బీయింగ్ యూజ్డ్ కాదు, హ్యావ్ నెవర్ బీన్ యూజ్డ్. హ్యావ్ నెవర్ బీన్ యూజ్డ్. ఎస్, ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్. హ్యావ్ నెవర్ బీన్ యూజ్డ్. వాట్ ఈజ్ నెవర్? అడ్వర్బ్. అడ్వర్బ్ టూ యాక్సిలరీస్ మధ్యనే వాడచ్చు, ఒక యాక్సిలరీ ఒక మెయిన్ వర్బ్ మధ్యనే వాడచ్చు. కాబట్టి ఇయర్ హ్యావ్ అనేది యాక్సిలరీ, హ్యావ్ అనేది నెవర్ బీన్ యూజ్డ్. కాబట్టి హ్యావ్ అనేది ఒక యాక్సిలరీ వర్బ్, బీన్ అనేది ఒక యాక్సిలరీ వర్బ్. ఈ రెండింటి మధ్యన నెవర్ వాడాలి. కాబట్టి ఏ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ ATM కార్డ్స్ హ్యావ్ నెవర్ బీన్ యూజ్డ్. హ్యావ్ నెవర్ బీన్ యూజ్డ్ ఈవెన్ వన్స్ బై ది జన్ధన్ అకౌంట్ హోల్డర్స్. దీన్ని ఏమంటాం? ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ అడ్వర్బ్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం? ప్లేస్మెంట్. PLACE. ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ అడ్వర్బ్. వాక్యమునందు అడ్వర్బ్ను ఎక్కడ ఉంచాలి? వాక్యమునందు అడ్వర్బ్ను రెండు యాక్సిలరీస్ మధ్యనైనా పెట్టచ్చు, లేదా ఒక యాక్సిలరీ వర్బ్ ఒక మెయిన్ వర్బ్ మధ్యనైనా పెట్టచ్చు. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు? హ్యావ్ అనేది యాక్సిలరీనే, బీన్ అనేది యాక్సిలరీనే. ఆ రెండింటి మధ్యన నెవర్ అనేటువంటి అడ్వర్బ్ వస్తా. దెన్ మై బాయ్ ఫ్రెండ్ did not want to go to the ballot, but he finally agreed in. My boyfriend did not want to go to the ballot, but he finally gave in. He finally gave in. Agreed in కాదు, gave in. అతనికి పోవడానికి ఇష్టం లేదు. గో టు ద బ్యాలెట్ పోవడానికి ఇష్టం లేదు. బట్ ఈ ఫైనలీ గేవ్ ఇన్. అయితే చిట్ట చివరికి ఏం చేశాడు? ఒప్పుకున్నాడు. అగ్రీడ్ ఇన్ కాదు, ఏమన్నా మరి? గేవ్ ఇన్. చిట్ట చివరకు ఒప్పుకున్నాడు అంటే లేదా డిఫీటెడ్ అన్న సెన్స్ కూడా వస్తుంది. DEFEATED. డిఫీటెడ్. DEFEATED డిఫీటెడ్. ఇది ఒక ఎక్సర్సైజ్ నాన్న. దెన్ లాస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ 22 to 28. దిస్ ఈజ్ ప్యూర్లీ ట్రికీ మెథడ్. మెయిన్స్లో ఖచ్చితంగా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. 22 to 28. సెలెక్ట్ ద ఫ్రేజ్ connector from the given 3 options which can be used in the beginning to start the sentence to form a single sentence from the 2 sentences given below.
implying the same meaning as expressed in the statement sentences. Here, select the phrase connector from the given three options, which can be used in the beginning to start the sentence to form a single sentence from the two sentences given below, implying the same meaning as expressed in the statement sentences. These are nothing but combining the two sentences with the starters. He was unwilling to go any further. Here, turned home. Returning home is reverse. Unwilling to go any further, he turned home. Unwilling to go any further, he turned home. Okay. To go any further. To go any further. To go any further. No, it is not going to be suitable. Only unwilling to go any further. Only 2 is correct. Choice 2. They saw the uselessness of violence. ఆ హింస వల్ల ఉపయోగం లేదని వాళ్ళు గమనించారు. దే చేంజ్ దేర్ పాలసీ. అందువల్ల వాళ్ళ విధానాన్ని మార్చుకున్నారు. సీయింగ్ ద యూజ్లెస్నెస్ ఆఫ్ వైలెన్స్, దే చేంజ్ దేర్ పాలసీ. చేంజింగ్ దేర్ పాలసీ నో. సీ ద యూజ్లెస్నెస్ ఆఫ్ ద వైలెన్స్, దే చేంజ్ దేర్ పాలసీ. సో మనం ఏం చేయొచ్చు, 1, 3 వాడుకోవచ్చు, కానీ 1, 3 లేదు. కాబట్టి ఏం చేయాలా, సీయింగ్ ద యూజ్లెస్నెస్. కాబట్టి ఓన్లీ 3 is absolutely correct. Only 3. Seeing the only 3 కాదు, seeing the uselessness, only 1 is correct. Then he lost a large sum of money. He gave up speculation. డబ్బులు ఓడుకున్నాడు, అందువల్ల గ్యాంబ్లింగ్. స్పెక్యులేషన్ మీన్స్ గ్యాంబ్లింగ్. GAM గ్యాంబ్లింగ్. ఈ ఆడడం అనే చూదము, వాటాలలో పెట్టడము, అట్లాగే ప్యాకాట్ ఆడవన్నీ మానేశాడు అని అర్థం. గివింగ్ అప్ స్పెక్యులేషన్ నో. లార్జ్ సమ్ నో. లూజింగ్ ఏ లార్జ్ సమ్ ఆఫ్ మనీ, ఈ గేవ్ అప్ స్పెక్యులేషన్. కాబట్టి అబ్సల్యూట్లీ ఓన్లీ 3 ఈజ్ కరెక్ట్. చాయిస్ 3. ఓన్లీ చాయిస్ 3. దెన్ 25. The hunter took up his gun. He went out to shoot the lion. Taking up his gun, the hunter went out to shoot the lion. Took his gun. Okay. Took his gun కాదు, తీసుకున్న తర్వాత కాబట్టి అది సరిపోదు. Shooting the lion, reverse no. Only taking up his gun. Only first one means choice only 1. Choice only 1. ఏమవుతుంది, చాయిస్ ఓన్లీ 1 అవుతుంది. దెన్ ఎ క్రో స్టోల్ ఎ పీస్ ఆఫ్ చీజ్. కాకి ఏం చేసింది, ఒక వెన్న ముక్కను దొంగిలించింది. ఈ షీ ఫ్లూ టు హర్ నెస్ట్. తర్వాత తన యొక్క గూడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది. టు ఎంజాయ్ ద టేస్టీ మీల్. అక్కడ బాగా ఆ రుచికరమైన తినాలని అనుకున్నది. ఫ్లయింగ్ టు స్టీల్ నో. Stealing a piece of cheese. Crow flew to her nest to enjoy the tasty meal. Correct. Enjoying the taste, no. Only 2. Only 2 means choice 2 is correct. Then here we won't have noun, pronoun, adjective, adverb, article, conjunction, verb, tenses, concord. Here you have to follow the context. You have to listen so many classes. You have to discuss with your friends. ఇక్కడ జరుగుతున్నది, మీరు డైలీ ఒక ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్ పెడుతున్నారు, అది నైట్ ఆడిటోరియంలో వచ్చి కూర్చొని ఇద్దరిద్దరు ఫ్రెండ్స్ కులంకుశంగా డిస్కస్ చేయాలి. ఆ డిస్కషన్ జరగడం లేదు, అక్కడనే దెబ్బతింటున్నారు. చూడండి, మై సిస్టర్ వాజ్ చార్మ్డ్ విత్ ది. మా సిస్టర్కు ఆ యొక్క సిల్క్ అంటే చాలా చాలా అందంగా ఉంది సిల్క్తో. షీ బాట్ 10 యాడ్స్. అందువలన ఆమె 10 గజాలు కొనింది సిల్క్. బయింగ్ 10 యాడ్స్ ఆఫ్టర్ చార్మ్డ్ విత్ ది సిల్క్, మై సిస్టర్ బాట్ 10 యాడ్స్. కాబట్టి ఓన్లీ థర్డ్ వన్. ఓన్లీ థర్డ్ మీన్స్ చాయిస్ 3. రిమైనింగ్ ఆర్ నాట్ సూటబుల్. Then
Letter was badly written. I had great difficulty in making out its content. Content means matter. లెటర్ చెత్తగా రాశారు. చాలా కష్టపడి నేను అందులో విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్నాను. ఐ హ్యాడ్ గ్రేట్ డిఫికల్టీ ఇన్ మేకింగ్ అవుట్ ఇట్స్. మేకింగ్ అవుట్ మీన్ అండర్స్టాండ్. అండర్స్టాండ్. అతి కష్టం మీద నేను ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్నాను. ద లెటర్ హ్యావింగ్ రిటర్న్ ఇన్ బ్యాడ్ with great difficulty with great difficulty uh, with great difficulty I had made out its content అని ఒక వేట్ చెప్పొచ్చు. having great difficulty okay. making out the content no. so మరి ఏది పెట్టొచ్చు. the letter having written badly with great difficulty I making out its content. Absolutely ఒకటి సరిపోతుంది. One is correct. Having great difficulty in making out the content of the letter as it was written badly. అప్పుడు 1 2 ఉందా? లేదు. ఒకటి అయితే sure. Making out the content no. Only one. అంటే choice 1 is correct. Only one. Making out the content with great difficulty as the letter was badly written. ఇది కూడా చెప్పచ్చు. మేకింగ్ అవుట్ ద కాంటెంట్ విత్ గ్రేట్ డిఫికల్టీ యాజ్ ద లెటర్ వాజ్ బ్యాడ్లీ రిటన్. అప్పుడు 1 రావచ్చు, 3 కావచ్చు, చాయిస్ 4 అవుతుంది. దీన్ని స్టార్టర్స్ అంట. ఇక ఈ పేపర్లో కొన్ని టిపికల్ వర్డ్స్ ఇచ్చాడు. ఏది 2 రీడింగ్ కాంప్రిహెన్సెస్ ఇచ్చాడు. ముందు అనాలిసిస్ చూద్దాము. అనాలిసిస్ ది ఆర్ఆర్బి క్లరికల్ మెయిన్స్ 2017 పేపర్ 1 to 12 రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్. Then 13 to 18 close test. 13 to 18 close test. 6 questions, 6 attempt చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఒక 2 తప్పులు పోయినాయనుకో, సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 3.50. దీని కెన్ ఫినిష్ విత్ ఇన్ 4 minutes టైం. ఎందుకంటే ఎక్కువ చాలా ఈజీగానే ఉంది. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, దెన్ 19 to 23. Then this is correction of sentences. 5 questions, 5 attempts. ఈజీగానే ఉన్నాయి. ఒక తప్పు పోతే 3.75 and you have to finish within 4 minutes time. Then 24 to 28. Here you are given with, this is rearrangement. It is very easy. 5 questions were given, 5 attempts. You have to get 5 marks. So you have to finish within 4 minutes time. Then next 29 to 33. This is phrases. మొత్తం 1 2 3 4 5 questions ఇచ్చాడు. అట్లీస్ట్ యూ మే మేక్ 4 attempts. ఒక తప్పు అయినా యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 2.75. Again you have to finish within 4 minutes time. Then 34 to 40. Here this is starters. Here 6 questions you are given with, 6 questions ఇచ్చారు. సో అట్లీస్ట్ 6 అటెంప్ట్ చేయాలి. ఒక 2 మిస్టేక్స్ పోయినాయి అనుకో, సో యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 2 మిస్టేక్స్ and 2.5 పోతే యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 3.50. అగైన్ యూ హ్యావ్ టు ఫినిష్ విత్ ఇన్ 4 minutes. Then total here 15, here 12 questions. Here 7 questions. You are given with 7 questions. So total 40 questions.
Here, time 1, 2, 3, 4, 5, 20 minutes. So, in case of RRB clerks and RRB POs, you have to allocate 25 minutes time. You are left with 5 minutes. So, 5 minutes you have to allocate, and at least you have to read the reading comprehension 4 times. At least you have to make an attempt of 7 attempts. Again, you may commit 2 mistakes, 2.5, so that you are going to get 4.50, and you have to allocate 5 minutes time. Then total marks. $23. So you have to get out of 40, you have to get 23 marks. This is the RRB Clerical Mains 2017 paper. Okay, here some words, typical words related to the reading comprehension. So I read the reading comprehension, it was given in lucid language. There are no typical words. Okay, students, with regard to the present situation, so RRB POs, students, please listen to me. So from our institute, nearly 723 candidates got selected for interviews. You may have the group interviews in the month of October first week. After that, you are going to be conducted with the mock interviews in Hotel Soba. So nearly 5 retired AGMs are going to come, and they are going to conduct the mock interviews to you. And 1 retired AGM is going to entertain the group interviews. And I too take up the classes for 2 days, and I am going to explain in detail about the banking. Meanwhile, you please try to purchase the interview material from the bookstore, and you please try to read. With regard to your caste, see, in case of OBC, you have to renew your certificate. In case of EWS also, you have to renew. SC, ST, there is no need to renew, but it must be of the, at least you must be renewed before 3 years or 4 years in case of SC and ST. For OBC, EWS, you have to renew for every year. So keep these things with you. So what things you have to keep with you? 10th class, intermediate, degree certificate, no degree provisional is enough, no need to have OD and caste certificate, and your Aadhaar card and PAN card. You have to keep all these things with you. And you have to keep your prelims admit card and mains admit card and your final selection, that is qualified for interview. You have to get these 3 copies with you. ఇవి తీసుకొని పోవాలి. చక్కగా ఇంగ్లీష్లో కానీ తెలుగులో కానీ కన్నడలో కానీ చక్కగా మాట్లాడాలి, గట్టిగా మాట్లాడాలి, స్పష్టంగా మాట్లాడాలి. ముఖ్యంగా ఈరోజు 27వ తేదీ చివరి తేదీ SBI POకు అప్లై చేయండి. SBI POకు సెక్షనల్ కట్ ఆఫ్ లేదు, కాబట్టి మీరు మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంటే గ్రూప్ డిస్కషన్లో నోరెత్తకపోయినా 0 వచ్చినా క్వాలిఫై అయిపోతారు. ఇంటర్వ్యూలో నోరెత్తకపోయినా కానీ SBIలో క్వాలిఫై అయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే SBIలో చేయాల్సింది, మీరు SBI వరకు చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే, మీకు రీజనింగ్లో వాడు 45 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు, 60 మార్క్స్, 60 మినిట్స్ టైం ఉంటుంది. మీరు అట్లీస్ట్ 60 మార్క్స్కు మినిమం 30 మార్క్స్ ఖచ్చితంగా తెచ్చుకోవాలి. 60 మార్క్స్ 30 మార్క్స్, 60 మినిట్స్ టైం ఉంటుంది. దెన్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ మీకు 35 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు, దీనికి కూడా 60 మార్క్స్ ఉంటుంది. టైం వచ్చేసి 45 మినిట్స్ ఇస్తాడు. క్వాంట్ చాలా క్రిటికల్గా ఉంటుంది, కనీసం మీరు 15 మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి, అంతకంటే వీలు కాదు. ప్రాక్టికల్గా చాలా ఇయర్స్ నుండి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాము. దెన్ నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, ఇక్కడ మీరు బతకాలి. ఇక్కడ మీకు 35 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు, దీనికి 40 మార్క్స్ ఉంటుంది. టైం వచ్చేసి 40 మినిట్స్ ఇస్తాడు. ఇక్కడనే మీరు ఇంగ్లీష్లో ఛాలెంజింగ్ తీసుకోవాలి. మినిమం నుంచి 25 మార్కులు తెచ్చుకునే ప్రయత్నము చేయాలి. ఇదే మీకు లైఫ్. దెన్ జనరల్ అవేర్నెస్ 40 క్వశ్చన్స్, ఇక్కడ మీకు 35 మినిట్స్ టైం, దీనికి 40 మినిట్స్ ఇస్తాడు. టైం వచ్చేసి మీకు 35 మినిట్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు
20 మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి. మోస్ట్ డర్టీ సబ్జెక్ట్ ఏదంటే ఇదే, జనరల్ అవేర్నెస్. మీరు మీరు మర్కిగా తయారవుతున్నది, ఫిల్తీగా తయారవుతున్నది ఈ సబ్జెక్ట్తోనే. ఎంతసేపు ఉన్న జీకే 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 చదువుతారు తప్ప మీరు ఇంగ్లీష్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయరు. మీకు ఖచ్చితంగా క్వాంటిటేటివ్గా మార్క్స్ తీసుకొచ్చి పెట్టేది ఇంగ్లీషే. క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్గా మీకు మార్క్స్ రావు, కానీ ఇంగ్లీష్లో మీరు 25 మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. 40 మినిట్స్ టైం ఉన్నది, 35 క్వశ్చన్లు అవలీలుగా తెచ్చుకోవచ్చు, 20 ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు. టైం మిగులుతుంది. మినిమం గ్రామర్ పార్ట్ చేసుకుంటే మీకు 15 మినిట్స్ మిగులుతుంది. రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ చక్కగా 2-3 సార్లు చదివితే ప్రతి ఒక్కడు కూడా రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్లోనే 10 మార్కులు తెచ్చుకుంటాడు. మీకు మెయిన్ ఇదే, మెయిన్ బతకాల్సింది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లోనే. అక్కడ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం లేదు మీరు. సో ఇప్పుడు చూడండి, టోటల్ మార్క్స్ 10, 90 మార్క్స్. 90 మార్క్స్ తెచ్చుకుంటే పేపర్ ఈజీగా వచ్చిందనుకోండి, ఇంకా ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి. మామూలుగా క్రిటికల్గా గత 3-4 ఇయర్స్ నుంచి చూస్తే ఇది టాప్. నేను చెప్పేది ఓసీ, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్, ఇంకా ఎస్సీ ఎస్టీల గురించి చెప్పడం లేదు. ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఇంత మార్క్స్ అవసరం లేదు. మీకు సెక్షనల్ కట్ ఆఫ్ లేదు, మీకు ఒకటి సెక్షనల్ కట్ ఆఫ్ లేదు కాబట్టి మీకు సమస్య లేదు. సైకోమెట్రిక్ టెస్ట్ అది అందరూ పాస్ అయిపోతారు. మీకు తర్వాత గ్రూప్ డిస్కషన్ ఉంటుంది. గ్రూప్ డిస్కషన్లో నోరెత్తకపోయినా, అట్లాగే ఇంటర్వ్యూలో నోరెత్తకపోయినా మీకు రిటన్ టెస్ట్లో మార్క్స్ ఎక్కువ వస్తే ఈ మార్క్స్ కలిపి మిమ్మల్ని క్వాలిఫై చేస్తారు. ఇక్కడ మీకు 250 మార్క్స్, 200 మార్క్స్ ఇది ప్లస్ 50 మార్క్స్కు డెస్క్రిప్టివ్ కూడా అంతే. ఇప్పుడు మన ఇన్స్టిట్యూట్లో ఒక 40 టాపిక్స్ మీద ఎస్సేస్, 40 లెటర్స్ తయారు చేసి పెట్టాం. ఆ 40 లెటర్స్ మీరు బాగా చదువుకొని పోతే ఒక లెటర్ రిపీట్ అవుతుంది 100%. ఎవ్రీ ఇయర్ చూస్తున్నాం. ఎస్సేస్లో కూడా ఒక ఎస్ఏ రిపీట్ అవుతాం. సో కొంచెం బాగా రాసుకోగలిగితే మీకు ఈ 90 మార్క్స్తో పాటు అక్కడ కూడా కొన్ని మార్క్స్ వస్తాయి. అప్పుడు మీరు గ్రూప్ డిస్కషన్లో నోరెత్తకపోయినా, 0 వచ్చినా, ఇంటర్వ్యూలో 0 వచ్చినా, ఈడ 250 మార్క్స్కి వచ్చేటువంటి మార్క్స్తో 250 మార్క్స్కి వచ్చేటువంటి 90 ప్లస్ డెస్క్రిప్టివ్తో వచ్చే మార్క్స్తో జాబ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. యూ మే గెట్ ద జాబ్. మరి ఇంటర్వ్యూలో 0 తెచ్చుకోవు కదా, ఇంటర్వ్యూలో నోరు ఇప్పుతావు కదా, సో కొన్ని మార్క్స్ అయినా పడతాయి. గ్రూప్ డిస్కషన్ నీ దగ్గర అంత లాంగ్వేజ్ కాంపోనెంట్ లేకపోతే కొంతైనా నోరు ఇప్పుతావు కదా. పోనీ ఇక్కడ నువ్వు 0 వచ్చినా ఇది ఉంది, ఇక్కడ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 10 to 15 మార్క్స్. ఇక్కడ ఒక 15 మార్క్స్ అయినా ఈజీగా సంపాదించుకోవచ్చు. కాబట్టి వెరీ ఈజీ. ఎస్బిఐ పిఓ, ఐబిపిఎస్ పిఓతో పోల్చుకుంటే చాలా ఈజీ. అక్కడ అది గమనించలేకపోతున్నారు. కాబట్టి దయచేసి ఎస్బిఐ పిఓ ఈరోజు లాస్ట్ డేటు అప్లై చేయండి. ఐబిపిఎస్ పిఓ కూడా ఇదే స్టాండర్డే ఉంటుంది, ఇదే సేమ్ కాంపోనెంటే. ఇంగ్లీష్తోనే మీరు బతకాలి. ఇక మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఏం చేస్తున్నారు? ఇన్స్టిట్యూట్లో మీకు ప్రతిరోజు మార్నింగ్ 6 AM టు ఈవినింగ్ 6 PM ప్రతిరోజు ఇన్స్టిట్యూట్ యాప్లో, ఇన్స్టిట్యూట్ యాప్ SSGRBCC యాప్లో జనరల్ అవేర్నెస్ ఎగ్జామ్ పెడుతున్నారు. జనరల్ అవేర్నెస్ ఎగ్జామ్ పెడుతున్నారు. 50 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. 50 క్వశ్చన్స్, 20 మినిట్స్ టైం. మార్నింగ్ 6 AM టు ఈవినింగ్ 6 PM వరకు 20 మినిట్స్ టైం దొరకదా? డైలీ ఒక ఎగ్జామ్ రాయండి. ఈ ఎగ్జామ్ ప్రతిరోజు పెడుతున్నారు. 20 మినిట్స్ కేటాయించి ఎగ్జామ్ రాస్తే నీకు ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయో తెలుస్తుంది. అందులో ఫైనాన్షియల్ అవేర్నెస్ ఉంది, బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ ఉంది, జనరల్ అవేర్నెస్ ఉంది, స్టాటిక్ జీకే ఉంది, కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి. రాయకుంటే ఎలా చెప్పండి? రాయాలి. అది కాకుండా టెలిగ్రామ్ యాప్ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్, ఫైనాన్షియల్ అవేర్నెస్, స్టాటిక్ జీకే, కంప్యూటర్ అవేర్నెస్, ఇవన్నీ అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. ఇవి చదవండి. ఇవి కాకుండా ఇంకా బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అప్పుడప్పుడు బ్యాంకర్స్ పెడతా ఉంటారు, అవి కూడా అప్లోడ్ చేస్తున్నాం. ఇవి చదువుకోండి. ఇది కాకుండా ప్రతిరోజు మంత్లీ ఒక మ్యాగజైన్ ఇస్తున్నాం. మంత్లీ ఒక కరెంట్ అఫైర్స్ మీద ఒక మ్యాగజైన్ ఇస్తున్నాం, ఒక బుక్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం. అవి చదువుకోండి. డిసెంబర్ నుంచి ఉన్నాయి. డిసెంబర్ టు సెప్టెంబర్ వరకు. సో డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్ 10 months బుక్స్ ఇచ్చాం. ఇవి కాకుండా ఆఫ్లైన్లో వీక్లీ 2 days
జనరల్ అవేర్నెస్ మీద ఎగ్జామ్స్ దరిదాపులో 80 క్వశ్చన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. ఇవన్నీ చదివితే జనరల్ అవేర్నెస్లో 20 క్వశ్చన్స్ గ్యారెంటీగా వస్తాయి కదప్ప. దీంతో పాటు మీరు ఖచ్చితంగా మార్నింగ్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్కి అటెండ్ కావాలి, వొకాబులరీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. నైట్ ప్రతిరోజు మొదటి నుండి జనవరి 2023 నుంచి మొదలుకొని ప్రతిరోజు మా డైరెక్టర్ మౌలాల్ రెడ్డి మెయిన్స్ రీజనింగ్ అర్థమెటిక్ ప్రతిరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. అవి అటెండ్ కావాలి. 9 o'clock to 12 o'clock మీరు ఆడిటోరియంకి వచ్చి కూర్చొని ఆఫ్లైన్ మెటీరియల్లో ఉన్నటువంటి రీజనింగ్ అర్థమెటిక్ను డిస్కస్ చేస్తే డెఫినెట్గా మీరు ఎక్విప్ అవుతారు. ఇంకొకటి ఎన్టీపీసీ నాన్ టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీస్కు వీక్లీ 3 ఎగ్జామ్స్ పెడుతున్నాం ఆఫ్లైన్ మోడల్. వీక్లీ 3 ఎగ్జామ్స్ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ టైర్ 2, సిహెచ్ఎస్ఎల్ టైర్ 2, ఎంటీఎస్కు 3 days, ఎన్టీపీసీకి 3 days, 6 పేపర్స్ ఎగ్జామ్స్ పెడుతున్నాం. అందులో ఉన్నటువంటి పేపర్స్లో ఎస్ఎస్సి ఇంగ్లీష్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. అందులో ఉన్నటువంటి జీకే ఇండివిజువల్గా చదువుకోండి. అందులో ఉన్న రీజనింగ్ ఇంటెలిజెన్స్, అందులో ఉన్నటువంటి అర్థమెటిక్ మ్యాథమెటిక్స్ నైట్ ఆడిటోరియంకి వచ్చి లేడీస్ ఓల్డ్ ఆడిటోరియంలో, జెంట్స్ బృందావనంలో కూర్చొని 3 hours డిస్కస్ చేయండి. డిస్కస్ చేయడం వల్ల మీకు మొత్తం ఆ కాంపోనెంట్లో 80% క్లారిఫికేషన్స్ వస్తాయి, సొల్యూషన్ చేస్తారు. రిమైనింగ్ 20% మిగిలినవి మీరు డౌట్స్గా ఉన్నటువంటివి ఫ్యాకల్టీని మీట్ కానీ నెక్స్ట్ డే అతను క్లారిఫికేషన్ ఇస్తాడు. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే ఎన్టీపీసీ ద్వారా అతి తొందరలో 3 lakh వేకెన్సీస్ రాబోతున్నాయి. టెక్నికల్ 1,50,000, నాన్ టెక్నికల్ 1,50,000. ఎన్టీపీసీ అంటే నాన్ టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీస్. మీరు అద్భుతమైన అవకాశాన్ని పోగొట్టుకుంటారు. మొత్తానికి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో ఇక్కడ గురు రాఘవేంద్ర బ్యాంక్ కోచింగ్ సెంటర్ నంద్యాలలో బ్యాంక్ క్లర్క్స్కు, బ్యాంక్ పీఓస్కు, రైల్వేస్కు, స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్స్కు, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్కు, ఆర్బీఐ క్లర్క్కు ప్రతిరోజు కంటిన్యూయస్గా ఇయర్ లాంగ్ ప్రతిరోజు 4 hours బేసిక్ చెప్తున్నారు. ప్రతిరోజు 20 pages బుక్లెట్ ఫ్రీగా మీరు కట్టే ఫీజులోనే ఇచ్చి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి దయచేసి ఉపయోగించుకోండి. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే 7702726669 ఈ నెంబర్కి మీరు ఎప్పుడైనా కాల్ చేయవచ్చు. ఓకే, టుమారో వి మే మీట్.